டைம் ஸ்கோர் இதுக்கு வந்தாச்சு. மணி 10. நாள் செம்ம டயர்டாக இருக்கேண்ணா. நைட்டு 10 மணி. மெட்ரோ பரபரப்பாக தான் இருக்குது. ஒரு வழியாக டைம் ஸ்கொயர் ரீச் ஆயாச்சு. பாருங்க, டைம் ஸ்கொயரில் வந்துக்கிட்டு மணி இப்போ 10. பரபரப்பாக இருக்குது டைம் ஸ்கொயர். செம்மையாக இருக்குது. இந்த ஏரியாவுக்கு வந்த உடனே தான் கொஞ்சம் ஏதோ சிட்டிக்குள்ளே வந்த மாதிரி இருக்குது. நாங்கள் இருந்த ஏரியாவில் வந்துக்கிட்டு ஒரே ஓசுன்னு கிடந்துச்சு. Madame Toussaint. ஆர்ட்ஸ் எங்கே போனாலும் பாருங்கள். டார்கெட் ஆர்டர் பிக்கப். இதெல்லாம் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு பரபரப்பில் போயிட்டுருக்கு. உப்பு அள்ளுறதுக்கு வர்றாங்க. தண்ணி அப்படியே ஊற்றுனானோ ரோட்லேயே. பார்க்கிங் மிஷின் இங்கேயே இருக்குது. ஸ்ட்ரீட்டில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஏகப்பட்ட இந்த ட்ராயிங் சம்மந்தமான இதெல்லாம் ஏகப்பட்ட வச்சுருக்காங்க. $2 $5 பார்பிக்யூ செமரஸு. ஸ்ட்ரீட் கடை. துர்க்கிஷ் சாப்பாடு மாதிரி இருக்கு பார்த்தா. Come to Times Square. டைம் ஸ்கொயரில் நடப்போம்னு நினச்சி கூட பார்க்கல. இங்கே பாருங்க, buy tickets here. So hop on hop அந்த பஸ் ரைடு போயிட்டுருக்கு. இது நம்ம வீடியோவிலே பார்த்துருப்போம். இந்த இடத்த இன்றைக்கி நம்மளும் இந்த இடத்த பார்க்குறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிருக்கு. துர்க்கிஷ் சாப்பாடு ஏகப்பட்டது இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. This is the place always I'm seeing everywhere. Now we can see in live. அங்கே மக்களும் கிராஸ் ஆகிட்டு இருக்காங்க. பஸ்ஸும் போயிட்டுருக்கு. டாப் வியூ.
ஒரு டிப்பிக்கலான ஒரு ரோட் கிராசிங்காக தான் இருக்குது. காரணம் என்னன்னு சொன்னாக்க இங்கே பாருங்க, மக்களும் கிராஸ் ஆகுறாங்க. டாக்ஸி பாருங்க, நடுவில் நிற்கிறேன். আচ্ছা আচ্ছা, না না, নেক্সট টাইম দেখা হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, অবশ্যই ইনশাআল্লাহ। ওকে ওকে। হ্যাঁ, ইটস குப்பால்ற வண்டி போயிட்டுருக்கு. இதில் செம்ம காமெடியாக இருக்கு. ஆனால் இந்த ஏரியாவே அப்படி தான் இருக்கும் போல இருக்கு. கார் நடுவில் நின்றுது. Go back. ஓகே, இங்கே வந்து க்ரீன் இல்லை. ரோடு கிராசிங் வரும்போது ஒயிட் கலரில் இருக்குது அந்த போர்டு, சைன் போர்டு. இங்கே பாருங்க, யூஏ இல்லைன்னு அப்படி இருந்தாக்கா ஃபைன் அடிச்சிருவானோ. இது என்னன்னு தலை, கீழேருந்து புகை வந்துக்கிட்டு இருக்கு. என்னடா இது? இங்கேருந்து வருதுன்னு பார்த்தாக்கா அதுலேயே வந்துக்கிட்டு இருக்கு. ரோட்டு கடைக்கு எப்போதும் ஒரு மொஹசு இருக்கும். தூங்குறானோ. சப்வே ஐமேக்ஸ் தியேட்ரு இங்கே இருக்குது. டால்பி சினிமா. ஸோ இதை வந்து ரா வீடியோ தான் போடலான்ட்டு இருக்கேன். காரணம் என்னன்னு சொன்னாக்கா, இதெல்லாம் எடிட் பண்ணி போடுறதுக்குள்ள நேரம் கிடையாது. ஸோ முழுமையாக பாருங்கள். ஒரு சிட்டி வியூ தான் உங்களுக்காக. கண்டினியூ பேச முடியலை. எனக்கு குடிச்சிரு நடு ரோட்டில் ஆடுறானோ ஒரு பக்கம். கிஃப்ட் ஷாப்பு. ஏப்பா, கேண்டி. கேண்டி அப்படியேப்பா, எவ்வளோ பெருசாக வச்சுக்கிறானோ. நம்மளை தான் எடுத்து போட்டுக்கணும் போல இருக்கு. ஃப்ரூட் பீஸ் கட் பண்ணி வைக்கிறாங்க. ஜூஸு கடை, சர்பத்து கடை, மேங்கோ விற்கிறாங்க. ஆர்ட்டுக்கு அடிக்கடி நான் சொல்கிற ஒரு விஷயம், இங்கே பாருங்க, இதெல்லாம் எப்படி வரைஞ்சி வச்சுக்கிறாங்க. பாருங்க, வா, நம்ம ஊரில் உள்ள ரிக்ஷா எல்லா இடத்துலையுமே இருக்குது. கொஞ்சம் மாடர்னாக இருக்குது, அவ்வளோதான்.
இங்கே பாருங்க. களிமண்ணில் வந்துக்கிட்டு நம்மளை உட்கார வச்சு அப்படியே செய்கிறாப்புல. இங்கே ஒரு ஆள் உட்காந்துட்ருக்காப்புல, களிமண்லேயே செய்கிறாப்புல மண்டில். Which one? This one Osmo. Huh? Osmo DJI. For DJ. Yeah, DJI. What you mean? Where you get that from, man? From What is it called? this for bloggers. Blogger. Blogger? Yeah, blogger handicap. Oh, blogger. Yeah, For handicap. yeah. Why? Just for the internet, like social media. Like. Oh, so that's what you use it for. Yeah. But you, okay. All right. Okay. Great. You make money off of that too. Yeah. What is that called? Osmo DJI. DJI? Yeah. Okay. ஸோ இந்த மாதிரி நிலைமைகள் ஓடிட்டுருக்கு. தி லயன் கிங் ஏகப்பட்ட இது போட்டிருக்காங்க. இதெல்லாம் வந்து லைவ் ஷோ எதுவும் நடக்குன்னு நினைக்கிறேன். அப்படி தான் தெரியுது பார்த்தாக்கா. நீங்கள் பெரும்பாலான இடங்கள் வந்து லீவுன்னு வேறு சொல்கிறாங்க. என்னன்னு தெரியல, பொறுத்திருந்து பார்ப்போம்.